ഹലോ എവരിവൺ, ശ്രീജു ഹിയർ. ഒ ഇ ടിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് കറക്ഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂളിൽ വേർഷൻ 2 വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ എസ്പെഷ്യലി ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പലർക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. പലരും ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് കറക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഹെൽപ്പിനോ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വെച്ച് നാട്ടിലെ ടൈം ഡിഫറൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും പലരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ആർക്കെങ്കിലും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയത്. ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ബെയർ വിത്ത് മീ വിത്ത് ദി ക്വാളിറ്റി of the video. Stick to the language part because I'm not a tech savvy. So we'll be talking only about OET or language-based, things. So OETയുടെ സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി OET ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയെക്കുറിച്ച്. മുമ്പ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരുന്നു OET കൊണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫ്ലുവൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ചും ഒക്കെ അളക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒ ഇ ടി ആഡ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. സോ ഇപ്പം യു കെയിലോ ന്യൂസിലൻഡിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഇപ്പം നമ്മളത് സ്ഥിരം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിമാൻഡാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒ ഇ ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ്, അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് പോലുള്ള ഏരിയാസ്. പക്ഷേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അതൊരു സംതിങ് ന്യൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഫോർ ദം. അതുകൊണ്ട് പലരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം. സോ എന്താണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുകൊണ്ട് ഒ ഇ ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒ ഇ ടിയെക്കുറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് കറക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതിന് താഴെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക്. ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കും. നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ മെയിൻലി രണ്ട് പാർട്ടാണ്. മെയിൻ പാർട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഏരിയാസ് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ റൈറ്റിങ്ങിൽ സാധാരണ വരുന്ന എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സബ് സെക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പാർട്ടാണ്. മറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പോലുള്ള സീക്വൻസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പോലുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കും. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് യൂസിങ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് അൺനെസസറി ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റീവിനെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസസ് ആൻഡ് യൂസേജസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻസ് വൈഫ് or spouse tells you that John and I were watching telly. Suddenly John complained of chest pain. So your response would be something like, okay. And then, so this is an encouragement for the patient the patient relative to continue speaking. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ റിലേറ്റീവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു നോർമലി നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂസേജസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ സംസാരിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് continuing to talk about the incident, and then you stop the patient or patient relative saying that, okay, is he diabetic? Does he have any cardiovascular history? So when the patient's relative is giving you information regarding the event, you are stopping them.
So that should be avoided. അതാണ് ഈ unnecessary interruptions avoid ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. Because you could get more information from that event. അല്ലേ? So that we have to avoid. The second part is using open-ended questions initially and going forward with closed-ended questions in the conversation. Now, open-ended questions may be, could you please explain about the entire event, or explain about what happened? Adoru open-ended aanu. You get more information from it. Okay, so initially a conversation start cheyumbo we should use such kinds of questions. But when we go forward, you need specific information. So in closed-end questions, the scope of the answer is limited. The answer may be either yes or no, or a specific point. For example, does he smoke? So it could be, the answer could be either yes or no. So that these are closed-end questions. So അതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഓപ്പൺ-എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നീട് ക്ലോസ്ഡ്-എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുക. Another part is നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. നോട്ട് യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ what we call it as leading questions. Compound questions may be something like, have you ever had chest pain, or have you ever felt short of breath? So you are giving a conflict to the patient. Like, patient might be thinking in his brain, like, I had a feeling of uneasiness in my chest. I had a kind of chest pain for very small amount of time. So patient might be thinking in his mind, like, should I say yes or no? So such kinds of compound questions we have to avoid, and leading questions as well. What are leading questions? You had ankle swelling, haven't you? So you had ankle swelling, you are making a statement first, and then you are making it into a question. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറയാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇവിടെ യെസ് എന്നുള്ളതാണ് മോർ ഫേവറബിൾ ആൻസർ. അങ്ങനെ പറയാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ദോ ദി ആക്ച്വൽ ആൻസർ മേ ബി റോങ്, നോ. അതാണ് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, കോമ്പൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് clarification, avoiding ambiguity and making clarification. So if the patient is making a statement and it is vague, and then you could ask further questions, or you could make them clear about what they are trying to say. So അങ്ങനെയുള്ള ambiguity ഉള്ള ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഐഡിയയിൽ. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ഈസ് summarizing the information to encourage correction or get further information. So നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് you could summarize it. Okay, so you were watching telly, and then John complained of chest pain and he called 911. Is that correct? Okay. No. And the patient relative went, no, I gave him some paracetamol before I called 911, she might say. So you get more information. Patient had primary painkiller, you know what I mean? So ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മറൈസിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. So these are the parts of information gathering. ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്, അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് വാട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഇനീഷ്യലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്. പേഷ്യൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം, അതിൻ്റെ ലെവൽ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റർ ഫോർ ആൻ ഇൻഗ്വനൽ ഹെർണിയ റിപ്പയർ. സോ യു കുഡ് ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് the kind of surgery you're going to have. So patient might say, I have a lump on my left abdominal region, they are going to operate that. A patient could say something like that. So in their own words they would come up with the answer. So based on that you could give the information. Okay, so that is establishing patient's understanding. Next thing in another, we have to pause periodically, so that
patient's level of understanding can be assessed. ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ചങ്കിങ് ആൻഡ് ചെക്കിങ് എന്നാണ്. അതായത് for example, you're sending a patient home, or you could say something like, you are expected to have some anticoagulant injections. Is that okay? So you pause there. So patient, okay. The patient might say okay after that. So so this is how you do chunking and checking. So you make small chunks, small questions and small information, pieces of information, so so that the patient would understand. It makes it easier for them to understand. So in information, when it comes to information giving, the third part is checking whether the patient has understood what you've said. So it is similar like feedback system. Sometimes patient, you might make a complex statement or a compound statement, and you might ask the patient like, does that make sense to you? Even though patient may not understand what you've may not understand what you trying to say, in order to avoid in order to avoid them looking stupid, they might say yes. So instead of that, you could explain, or you could make small chunks and then get patients' feedback before you continue. That's how you check patients' respond. Then when it comes to information giving, you need to be individualistic. Different patients will have different needs, so you have to discover what more information patient need when it comes to information giving. So patient needs അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനൊരു ഡെലിബറേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ വരുത്തണം. So you could ask something like, do you think any other areas I need to mention, like if the patient, somebody who is going for a surgery, who is അവരുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വേണോ, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സർജറി കഴിയുമ്പോൾ ആ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതായത് സെയിം ചിലർ ചോദിക്കാം, എനിക്ക് ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഗോണൽ ഹെർണിയ തന്നെ എടുക്കാം. ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക്, മൈ ജോബ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് heavy lifting, manual handling, would I be able to do the same after the surgery? അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, എൻകറേജിങ് പേഷ്യൻസ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ദെയർ റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻഫർമേഷന് തരാൻ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, you give about, so പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ സെയിം ഇൻസ്റ്റൻസ് giving an anticoagulant injection by themselves. What do you think about giving a self-administration? What do you think about giving anticoagulant injections to yourself? Are you happy with that? പേഷ്യൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങും ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സ്പീക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ, ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പാർട്ടിലെ 2 പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ അതിനുള്ള മറുപടി പറയും. ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഐഡിയ, അതിന് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ട്, ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ മറ്റു പാർട്ടൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സാം പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സീ യു സൂൺ.